Hello everyone, my name is Ahmad. I am from Jordan. I am Arabic native speaker. I have been teaching Arabic since 2004 at schools, and since 2012 I started teaching Arabic to foreigners. I had too many students throughout the world, like England, France, Germany, Turkey, Russia. I can teach all levels, starting from the 0 level up to the advanced level, and I traveled to many countries and I have learned 5 different foreign languages, and all of that helped me to understand how the students think and what they need in their learning. Don't hesitate to ask me if you like this video. And now in Arabic. مرحبا، أنا اسمي أحمد، أنا من الأردن، أنا معلم للغة العربية، وبدأت في تدريس العربية لغير الناطقين منذ عام 2012، وأدرس جميع فنون اللغة العربية، وأستطيع تدريس القواعد والاستماع والقراءة والمحادثة. إذا أعجبكم هذا الفيديو وهذا المقطع فلا تترددوا بالاتصال بي، وشكرا لكم. Bonjour à tous, je m'appelle Ahmed, je suis jordanien, je suis professeur de langue arabe depuis 2012. Je peux vous aider à apprendre l'arabe tout rapidement car j'ai une expérience suffisante. Si vous aimez, vous pouvez m'écrire. Merci et à très bientôt.